lingan dito kay Ryzen. So again, if you are Team Liquid, you do have enough damage para makapalag. I feel like this is a composition that can heavily rely on those team fights, especially knowing na itong ang Smart Omega tends to struggle in the later portions of the game pagdating sa mga ganung galaw. Kailangan din nila kasing i-take into consideration na kung paano ba nila atakihin yung game na to. Either Guinevere or Leomord can pop out from Team Liquid Philippines. Tinanggal ng Smart Omega yung Hardy because they don't want to fight TLPH na sila yung nambabasag ng formation because of that Hardy isolation. Now, for Team Liquid Philippines, they can either go for another route na kung saan kukuha pa sila ng mga assassins for Carl TZ. May Hayabusa tendency pa rin naman just in case, di ba? Para doon sa mga pan-dive sa backlines, para lang din bigyan ng hindi magandang laro si Netsky when it comes to team fights. Pero they can go for a high loss na, I mean, river control, JP, comfortability sa high loss, nandun pa rin yun eh. You know, I feel like a part of me is feeling a Leomord para dito kay Carl TZ. I mean, it's still available sa puntong ito. Minsan kasi mahirap yung sitwasyon para sa mga assassins whenever they tend to face a Fredrin pagdating dun sa mga objective takes. What do you think? Does it seem like an assassin is possible or would you want to go for something else? Well, kung titignan mo nga yung Leomord, mas okay siya na pansabayan. Kumbaga, nandyan din naman kasi yung backup ng Blazing Duet, nandyan din yung Eve for the damage over time. So, ang pwedeng gawin lang ni Carl TZ dito would be a roleplay para mag-sustain doon sa frontline. At kahit pa paanong palagan yung initial damage output na kayang ibigay ng Smart Omega plus JP Hero. They can... Okay? Just go for the high loss. High loss. Ayun yung binabanggit natin kanina pa na would really complement doon sa gustong gawin ng TLPH. Pwedeng may RWM, tapos biglang merong glorious pathway doon sa dulo para lahat sila ipit kung saan gusto ng Team Liquid Philippines. Maganda tong slow burn actually for Team Liquid PH. Meanwhile, for Smart Omega, Netsky yet again, pinapatunayan lang, nabanggit natin kanina that he's a marksman of all trades, showcasing non-meta heroes, pero mapapagana ba? A Hanabi again here para sa MPL. Man, super fans, kung handa na kayo sa laban na to, siguro handa na rin kayo magkaroon ng chance na manalo ng 1,000 MLBB Diamonds. All you have to do is to predict the match winner correctly. Scan nyo lang ang QR code to know more in, sabihin ko sana 3, 2, 1, kaso nawala na. So, wala. Sorry, direct. Pero anyway, to continue, ito na naman yun. Hanabi ulit na gagamitin ng Smart Omega. Just like what Athena has mentioned kanina, si Nets yung mga ganong klase ng manlalaro na hindi takot na mag-step outside of his comfort zone. He's very willing to use Brunos and Hanabis and kung ano-ano pang mga marksman. First time we saw this was up against AP Bren, but unfortunately for Smart Omega, they lost it. And kita-kita mo yung difference eh. A first speaker gold laner and a last speaker gold laner. Team Liquid Philippines prioritized that Claude over anybody else, and Smart Omega just casually picking up a Hanabi on their very last pick. Weirdly enough, it's the first and the last pick. It's the Alphas versus Omega dito sa laban natin ngayon para matapos ang unang araw of week number 3 as the same routine continues. Dahil nga walang Zushin, I feel like this is a totally different, mid lane from what we saw, especially over the last 2 weeks. But, sumubok lang din ang Smart Omega sa point na yun because they have to. Kailangan nilang i-maximize yung early presence ng Khalid Valentina. This is a very deadly combo during the early. Damage is there, mobility is enough, and sustain-wise, pag nag-level 2 agad si Perxiva, lamang agad siya doon sa Hylos. Kaya naman yun din, yung inaantay ngayon na para sa Smart Omega na magkaroon ng advantage, kahit slight advantage, okay na yun para kay Perxiva. But meanwhile, sa top lane din naman, ito yung mas expect natin later on na magkakaroon ng bakbakan. Yung laning phase is the first thing that both teams will have to worry about as of this moment. Carl TZ looking for the other side of the jungle para makakuha siya ng green camps, trying to deprive itong si Ryzen ng kahit anumang green minions right around the jungle. It's still stalemate para sa ating dalawang teams. Wala pang masyadong nagkakaroon ng kaganapan kahit nga yung kanilang mga battle spells ay hindi pa nako-consume. So both teams really playing it quite calculated the first few minutes. One more thing to consider is that yung reliance nila sa kanilang mga ultimates. For Team Liquid Philippines, they really need the RWM plus the Glorious Pathway to at least make something happen.
for them. And for Smart Omega, ganun din lang naman yung iniintay ng isang Valentina because the moment na mas mauna siya mag-level 4, which sabay naman nangyari, meron na rin silang own version of their RWM. So a lot might happen onto this turtle. At paunahan na kagad sila para Okay. makapwesto sa ngayon. It's gonna be an 8,000 pero tingnan mo si Perks. grabe. Tumatani pa dun sa likod. But they are Nag-aantay not lang. just giving it any more. Okay, ngayon nag-aantay lang din sila Uy! JP, capitalizing doon sa Girls Fighter, pero maka-cancel out lang. They're caught on the Whoa! box. Mingwin with the first blood. It's going to be another kill nga ba? That's si Sanford ay mabibigyan na din. An early double kill para Turtle para kila Carl TZ. Chase on the Perksiva. He will get away naman on Deathless. Well, Liquid probably didn't expect so much damage mula sa Omega, but at least they got a turtle. Turtle, kapalit nga lang ng dalawang buhay. And I would still give the advantage onto the hands of Smart Omega. I mean, yung paggamit ni Mingwin sa kanyang RWM, kinulong lang din niya yung mga nagzo-zone away from Team Liquid Philippines. And it's still better to get something in return than to get nothing at all. Kasi alam ng Smart Omega na because of the zone na ginawa ni JP and even neto ni Sanford, hindi na makakalapit si Ryzen. Men, tingnan Sobrang baba ng buhay niya eh. Men, bukod sa sobrang baba, tingnan mo din mamaya yung heart rate ni Carlmen. Nakita ko yata 68 eh. Ayun, Low cortisol CAR TC, men. 66-60 oh. Tingnan mo. Kung sakaling hindi nyo po alam, meron na po tayong, of course, heart rate or BPM ng ating mga manlalaro just to know more about how they're feeling inside the game. It's 2-0 para sa Omega, pero nakuha ng Team Liquid yung pinakaunang objective. Still, not much has been happening aside from Omega already developing yung kanilang 1.1k gold lead. Ganoon din yung ginagawa ng Smart Omega. Sinasabayan nila kung ano man yung gustong mangyari ng Team Liquid Philippines. And we're going back to what we said during the Infinix Keys to Victory na kailangan lang nilang i-match kung ano yung binibigay ng Team Liquid Philippines. Because hand in hand, kayang pumalag ng lineup na meron sila. In fact, yung Valentina against that Eve, para ka lang din may sariling Eve. So, kung kailan magsisimula ang Team Liquid, doon lang din magsisimula. Pero Ang gayo, sisimulan na agad nila Perks, an instant kill. Kakabanggit mo pa lang na may sarili kang Eve. Pinatungan pa ng Raging Sandstorm. And now, they're closing in on the bottom side. Pero, early vision din para kala Carl TZ. Mukhang hindi na yata magtutuloy for another extended team fight. Amin, ang nakuha nila ay walang iba kundi si Sanji. That's a damage dealer down para sa kanilang kupunan. Good presence of awareness mula dito kay Perksiva para ma-dish out yung Raging Sandstorm and of course, give another kill para dito sa Omega na ngayon pumupwesto na gamit yung tatlo. Si JP pa lamang ang namataan doon. Okay, nag-aantay lang naman siya. Medyo malapit naman na sa vicinity din sila Sanji and Carl TZ. Chasing the barbell, Phantom Seed activated. Caught onto the box dito sila Ryzen na lumalaban pa rin naman Sanford holding back Perksiva. Carl TZ with a retry here onto the turtle habang magsisiakrasa na muna ang barangay. Then kahit gaano kalugi ang Liquid in terms of kills, you can respect the game of Carl in getting those turtles. nakita rin kasi nila eh, okay, wala na. Ginamit na yung WM na kinopya. So wala na silang way para makapag-start ng team fight. Therefore, we can start ourselves. Nandun yung glorious pathway ni JP. Sakto rin na enough yon para hindi umalis si Ryzen doon sa loob ng turtle pit. Tapos na-punish siya ng Team Liquid Philippines. And that's exactly yung ginagawa rin naman ngayon na TLPH. Punishing yung mga umiikot dito ng mga members ng Smart Omega. But Netsky is also being really careful right now. At alam naman nila may kutob sila na pipili talagang pumitas din ng TLPH. Oh no, parang sa ngayon hindi pa natin nakikita yung vision sa pag-pick up nitong Hanabi. As expected, magsistay lang yan sa lane just like what the Claude is gonna be doing. Obviously, wala namang mangyayari dito. Ano bang nakikita natin? Wait lang. Sorry James, sorry Sanford. I retract my former statement. Meron palang nangyari pero walang nagalusan at walang namatay sa pagkakataon na to. So far, it's just Omega taking care of business, still keeping that 1,000 gold lead. Wasted yung ultimate ng isang Sora doon sa interaction na yon. Kaya naman alam din nila, edi go time, bigyan na natin yung Sora. Okay, simple lang naman ang gagawin doon nila Carl TZ, pero hindi pala magiging simple ang chase down nila kay James. Right on the very last second, nakakatakas pa rin. You also have the flicker exhausted para sa kanya. Goal marked safe. Itong si James nakawala pa. Sa pagkakataon na yun, it means that TLPH could not convert on that. Pero bahagya, pinapababa na nila. Kahit papaano yung lamang. Again, this is still anybody's ball game, right? 800 lang ang kalamangan. But if you look at it, the gold ranking, si Netsky nagbubunga na yung insurance nitong kupunan na Smart Omega. That's gonna be the massive turn. Kasi yung turtle ay mapupunta doon sa top side kung saan nandoon si Netsky. So it's either a full-on 5-on-5 or
sasayawan at susubukan nilang mag-force muna ng pick-off bago mismo mag-objective. Kasi it seems like mukhang papunta na sa isang matinding teamfight. Okay, doon na nga mismo yung direksyon para sa Smart Omega. Ryzen, hindi makakakuha ng turtle. Still, 3 straight turtles para kay Carl TZ. Teddy chasing down members here of Smart Omega. Mingguin caught doon on the crossfire pero makakatakas. Dash out of the Carton Shade. Our Ryzen ngayon ay may ipit. Mako-corner with the Appraiser's Wrath. Retaining yung life niya. But for how long? Sapat na pala yung oras para makaligtas shot. Flying Clouds of Perxiva and Sanford by Iwan. Dodging all those bullets coming from Ryzen and Netsky. But Teddy, on the other hand, magpo-focus sa may bandang mid lane. That's going to be the trade na gustong kunin ng TLPH. At sa dami ng hampasan na nangyari, dun pa lamang sa simula, wala man lang nagalusan pero si Carl na naman ang nakakuha ng pagong at may turret pa kasama sa gitna. Bigla-biglang ino-off tempo ng Team Liquid. Yung akala mong sobrang bagal, biglang minamadali yung mga bagay-bagay. And hindi lang yun, nagiging cover din yung galaw ng Team Liquid Philippines para kay Teddy doon sa mid lane. Kasi it's as if gusto lang lumaban ng Team Liquid Philippines. Pinipwersa nila yung Smart Omega na dito lang kayo, hindi kayo makakapag-react sa mid. Thus giving that free turret papunta sa kamay ng Team Liquid. And as of this moment, Perxiva slowly feeling the damage na ngayon ay binibitawan na nitong si Teddy after getting his first kill in this specific game. Smart Omega finally loses control of the lead and TLPH holding on to at least 800 na nakikita natin sa ngayon. Both of the teams humahanap lang ng tamang pick-off, tamang tempo para makapag-dish out ng damage. But Carl successfully trying to shove away the minions sa may bandang itaas. Masasalubong niya itong si James. So that's information na malayo si Carl towards the Lord. But I feel like this is still gonna be enough time para makapunta siya sa major objective. Pero mukhang i-go pa rin siya dito ni Carl TZ. James as well. Napilita mag-transform. Aray! Sa bayan na kanyang dalawa. Nagkita-kita kahit pinagsasasapak. Sapat na magiging tustok dito ni Carl TZ. James falling down on the 1v1. Ducati drive-by. Carl TZ nakakuha ng solo kill. At first we thought na siya pa yung malulugi kasi Thunderform din yung ginamit. But big win with a mission to kill. Carl TZ, walang jungler ng Team Liquid Philippines. Mukhang go na ito para kala Sanford. Perxiva medyo magdadasal sa pinakagilid. Ryzen chasing them away. Mingguin medyo nagdelikado doon. But meanwhile, si Carl TZ nahuli nila ng ganun kabilis din. Yeah, but look at this. Hindi pa rin nagkakaroon ng tsansa na magkaroon ng Lord opportunity para dito sa Smart Omega. Mukhang mabubuhay pa si Carl TZ at aabutan niya itong clash na makikita natin sa ngayon. Mingguin nasa may bandang kanan ng mapa. JP is right there at the river trying to give out information para sa kanyang mga kakampi. Teddy, nowhere to be found itong Smart Omega. Both of them sizing each other up and again, naabutan pa ni Carl TZ itong Lord. Nakipagtantsahan ang nakipagtantsahan eh. And let's give it to JP and Sanford na nandun sa frontline, alam nila na wala pang damage output na kaya silang banatan. Okay, pwede nga banatan. Pero doon sa pinakalikod naman, makakalusot pa rin si Teddy with the BMI habang dancing Perks? around the map dito si Sanford. Catching off guard sila Perks. So ngayon, sasaluhin agad nila JP yung mga damage na magagaling dito Smart Omega. But not before long na makukuha muna ni Carl TZ yung Lord. Sabay, kuha rin sa buhay ni Perxiva. Securing the double kill, Mingguin. Nag-isa, pero kakayanin. Outmaneuvering members dito na sila Sanji. Pero yung damba at yung pagtadabog nila Sanford at Teddy Chase down? ay magbubunga. Carl TZ on the back lane chasing down Netsky. Hindi niya yata habulin. Hindi niya hahayaan na makaligtas. That's going to be official wipeout laban sa barangay. Sa liquid ang Lord, sa liquid ang inyong mga buhay, sa liquid ang lamang. Carl TZ with a perfect retribution na kahit pa sobrang gulo na nang nangyayari, sobrang disoriented na ng Team Liquid Philippines. In fact, sila pa yung mas nanggugulo, mas naguguluhan pa yung Smart Omega sa mga gagawin nila. And even, may mga nakikita tayong trade-offs sa mga kills from Mingguin and Netsky. Kaso nga lang, hindi nila kayang sabayan yung Team Liquid kapag sinagasaan na sila ng tuloy-tuloy. Again, Carl TZ with the use of this Leomord.
solo kill, team fights, retributions. Ano bang pwede mong asahan dito kay Carl TZ trying to do every single thing para dito sa Team Liquid Philippines. But Joshi Cakes, tama ka. You gotta give props din para dito kay JP at kay Sanford, really sacrificing their lives but efficiently kasi hindi man lang sila namamatay during that clash. Pero Yep. ngayon si Neski ang punteriya! Grabe talaga naman na sila dito umatake. Tatlo members ng TLPH rumaragasa na nananagasa sa mga members ng Smart Omega. Netski is still A-OK. Sa ngayon, meron na siyang 7.3k gold. Built na rin yung Trinity build. But as of this moment, when can we expect na mag-pop off itong si Netski? Kailangan maging pabor sa kanya lahat ng pwesto na meron ng Team Liquid Philippines. Pag kumonekta yung Iganbana, ang kaso nga lang, kapag nasa loob siya ng RWM, mararamdaman din niya yung same na sakit. Diba? Hindi naman niya kayang mag-dish out at tumayo ng matagal doon sa gitna ng laban kasi merong tumatalo na Sanford, merong nakababad na JP, tapos eventually biglang may tutuhog sa'yo na Carl TZ. And that has been the story ever since. Paulit-ulit na ginagawa ng Team Liquid Philippines, hindi nga sila yung sobrang nag-i-initiate. Sila yung nagka-counter-react doon sa nakikita nila. Kapag wala na yung resources ng Smart Omega, tsaka sila papalag. And for Smart Omega, kailangan nakaka-lead Valentina sila eh. So they have to be the aggressors right now. Kailangan makuha agad yung RWM, sila yung mag-force kung ano yung play. And I feel like yun naman yung ginagawa ni Mingwin, right? We saw him making some big plays para hindi talaga makakuha ng one-sided na kalamangan yung Team Liquid Philippines during the team fights. Ang nagiging problema doon was the next up motion, yung follow-up damage na dapat sana ay manggagaling dun sa iba. But Omega is having a hard time na ipwesto si Nets dun sa mga lungga dahil nga dun sa RWM na pinibigay nitong si Sanji. So you would expect that the Lone Stallion would conserve yung kanyang real-world manipulation kasi hindi niya pwedeng gamitin yan basta-basta knowing that if he misses, may Netski talaga na nakaabang. Pero sa ngayon, all he would do is to just clear up house. Ayun na. And for Carl TZ, enough signal na yata yun para kunin ang susunod na Lord. Okay, cheese down agad dito kay Perksiva. Even the Glorious Pathway was committed. Wow. Willing sila. They-commit yung ultimate sila just to take Perksiva. Pero makakatakas. Meanwhile, may ipit naman sa sitwasyon si James. It's going to be a free hit here para kay Teddy. Mengguin sa ginayang real world manipulation. Magkakaroon ba ng counter kill? Mukhang hindi. Sila pa yata yung mabawabawasan. At muntik pa silang makuha doon. Netski! Si Teddy habang si Netski is going in. Pumutas muna ng base agad dito ng TLPH. Pero napaligiran na siya ng dalawa. Pamitas ang kamay sa kapupunta. Wag kang gagalaw na masama. Nag-aabang agad dito sila JP and Sanford. Taking him down. May Lord na kailangan depensa ng Smart Omega. Bawas sila ng firepower. Major loss para dito sa Smart Omega. Wala ang kanilang main damage dealer at kumakatok na ang Liquid sa kanilang pintuan. Kakayanin pa ba nilang depensa nito dahil ngayon dadampa yung Lord. Wala na ang ilan sa mga pwedeng tumunaw dito kay Carl TZ. Barbiel with a Phantom Seed already been activated. Glorious Pathway chase down ng kalaming with pati kay Raiden. Hit and run agad nagiging strategy dito na Stampede. James will be taken down as well. Pero grabe na yung pagkatok, yung pangharabas doon ng Liquid. Men, literal na sagasa yung ginagawa. Oh my G, Sagasa Gaming. Pati ako, nasagasahan doon. Bumubuelo na ako, pre. Nasagasaan yung tower. Kaya nag-boss. Pero hindi. Ibang klase ang nakita natin mula sa Team Liquid. I wonder what the call was like para kay Nets na manahili doon. I mean, sure, napabagsak niya yung inhibitor. That was probably part of their plan. Pero at the cost of his life, with the Lord marching in the middle. Clearly so not worth it. If you are Smart Omega, yes. Maganda na nakakuha kayo ng outer turret out of something. An inhibitor turret out of something. Pero nung namatay siya, sobrang baba ng chance ng Smart Omega to defend that Lord down. Siya yung inaasahan for that overall damage over time ng Smart Omega. But because wala siya dun sa moment na yun, it could have cost them the game. I feel like you would still appreciate yung mga nakangiting fans ng Smart Omega. Oy, shoutouts kay Goyong, men. Kamusta? How's it going? Mr. Goyong DR. Maraming salamat. Mr. Zach Martinez. Mabuhay ka, pare. On the other hand, siyempre nandyan pa rin ang ating mga Liquid faithful na masayang masaya sa nakikita nilang performance. Kasi kung tutuusin, walang laban or walang retry na pumalya
mula kay Carl TZ. Magulo man, siya lang mag-isa. Same resulta. Now what, we pointed that out during the matchup against Ryzen. Ryzen is one of those junglers din na may ganong tendency. Yung ultimate perfect retreat. Boom! Pero ito ang perfect din Hina-hina. opportunity para kay Senta as he moves